Assalamu alaikum, dear students of class 9. Hope you will be fine by the grace of Almighty. Dear students, motion chess para when type as motion, types of motion, acceleration, types of acceleration. आज पर इस ब्याक अक टॉपिक यह टॉपिक इस नाव छ तु थोयु अत ध्यान गति इस नजर देवान यह इस नाव graphical representation of this motion, graphical representation of motion. ات مچ اس آز پرون گرافیکل اس ونیو تک گرافیکل ریپرزینٹ اگر ڈسٹنس اگر ٹائم ڈسٹنس ٹائم کس پٹ کون ریپرزینٹ سپیڈ ٹائم کس پٹ کس گرافس من ریپرزینٹ گراف کیا گو a graph is a pictorial representation of various physical quantities اس پر چونکہ واریاہ physical quantity چھ کانت physical quantity یم اس پت یت اس pictorial representation من یل اس represent کران اس ہاوان چھ تت pictorial representation چھ ونان اس graph چونکہ physical quantity چھ واریاہ چھ یت اس directly discuss with physical quantity distance time velocity time acceleration physical quantity یم اس پھر امن اس اکس گرافس من ریپرزینٹ کرن گۄڈنیُک چھ ڈسٹنس ٹائم گراف ات من اس گۄڈنیُک ڈسٹنس ٹائم گراف آف اے باڈی موونگ وتھ اے یونیفارم سپیڈ سۄ اکھ موونگ باڈی یُس یونیفارم سپیڈ پگہ اکٕے سپیڈ یہ پوٚر اسہِ وٹ از یونیفارم سپیڈ نان یونیفارم سپیڈ یونیفارم velocity non uniform velocity uniform acceleration non-uniform velocity means that is this acceleration یم پر اس ون چھ اکس گرافس من کت پٲٹھۍ ہیکو ریپرزینٹ کر ییٚلہِ امیُک گراف أسۍ بناوان چھِ سُہ گراف کیاہ ونان چھُ ییٚلہِ سٹڈی کران چھِ when a body moves with uniform speed it travels equal distances in equal intervals of time یہ پوٚر اسہِ uniform speed گٔے سُہ ییٚلہِ ہسا اکھ باڈی پکان چھِ equal distances in equal intervals of time say أکِس سیکنڈس 1 میٹر 2 سیکنڈن منٛز 2 میٹر 3 سیکنڈن منٛز 3 میٹر 4 سیکنڈن منٛز 4 میٹر 5 سیکنڈن منٛز 5 میٹر گوٚو equal distances in equal interval پرٛٮ۪تھ کُنہِ انٹرول چھِ اَسہِ 1 سیکنڈ تھوٚمُت پرٛٮ۪تھ کُنہِ اَکہِ سیکنڈ چھِ 1 میٹر کران اتھ وَنو یہِ گٔے یونیفارم سپیڈ in other words distance traveled in is directly proportional to time کیاہ گوٚو distance traveled is directly proportional to the time یوٗتاہ ٹایم انٹرول چھِ تیوٗتاہ چھِ ڈسٹنس تہِ تَمہِ حساب ہُران تَمہِ حساب چھِ ڈسٹنس تہِ ٹریول کران thus for uniform speed a graph of distance traveled against the time will be a straight line یُس امیُک گراف بنہِ سُہ بنہِ اکھ straight line so you go body یُس graph of a uniform speed a graph of a body traveling with a uniform speed ییٚلہِ سُہ أسۍ against time چھِ graph of بناوو تتھ graph سۄ بنہِ اکھ straight line یتھ أسۍ ونان we can all اتھ أسۍ uniform velocity تہِ امہِ جایہِ أسۍ ہیٚکو instead of uniform speed uniform velocity تہِ یہِ ؤنِتھ velocity تہِ چھِ پتہ it is speed with direction the distance time graph of body moving at a uniform speed is always straight line in other words a straight line graph between distance and time tells us that the body is moving with a uniform speed go agar to آسہِ اور دِتھ اکھ straight line graph between distance and time سُہ چھُ اَسہِ ہاوان یہِ باڈی ہسا چھِ پکان with a uniform speed say this is graph this is point origin you go time چھِ 1 second 2 second 3 second 4 second 5 second 7 8 so on یِم گوٚو distance 1 meter 2 3 4 5 6 7 etc یہ باڈی درٛاو ییٚتنس ایکچُؤلی اگر تُہۍ یِتھ پٲٹھۍ باڈی چھِ ییٚتنس درٛامٕژ أکِس سیکنڈس منٛز مطلب أکِس سیکنڈس منٛز کڑِ 1 میٹر یِتھ پٲٹھۍ جُراین 2 سیکنڈن منٛز کڑِ ییٚلہِ جُراوُن یہِ گژھِ آسُن 2 میٹر چون گرافس منٛز بنہِ ایگزیکٹ یہِ 3 سیکنڈن منٛز کڑِ یِتھ پٲٹھۍ 3 میٹر 4 سیکنڈن منٛز کڑِ یہِ چھِ 4 سیکنڈ 4 سیکنڈن منٛز کڑِ یہِ 4 میٹر اینڈ so on 4 سیکنڈن منٛز 4 میٹر تو یہِ گوٚو ڈسٹنس ٹایم گوٚو آف اے باڈی یُس أکۍ یونیفارم سپیڈ کران مووِنگ وِتھ اے یونیفارم سپیڈ اور یونیفارم ویلاسٹی امیُک آسہِ سٹریٹ لاین یہِ آسہِ ییٚتہِ انکریز گژھان ڈسٹنس وِد ایوری انٹرول آف انکریزنگ انٹرول آف ٹایم تمہِ حساب چھِ ڈسٹنس 5 میٹر یِتھ پٲٹھۍ یہِ 5 سیکنڈن منٛز آسہِ 5 میٹر 6 سیکنڈن منٛز 10 میٹر یہِ گوٚو دِس ڈسٹنس ٹایم گراف آف uniform speed the slope of distance time graph indicates یہِ سلوپ چھِ اَسہِ ہاوان یہِ سلوپ یُس یہِ چھِ ہاوان امِچ this the slope distance time graph slope distance time indicates
ये छ हवा speed क्या छ body या distance ये छ हवा speed क्या छ. The distance time graph of body can be used to calculate the speed of body. इस distance time graph इस बनावन छ यह को इस्तेमाल करे ताकि speed body हन speed किम speed से ये पका. तो किस पॉइंट करो to find the speed of a distance time speed of body from the distance time graph. To find the speed from the distance time graph, we can take any point, and we can take any point A on the straight line. Of point of A, point A, find straight line. Draw a point. Distance time graph. Point. Speed. Perpendicular to time axis and distance. You go distance axis. You go distance axis. You go time axis. You perpendicular. You go perpendicular. AB on the axis, and AB represents the distance traveled by the body. AB it represents the distance traveled. AB is it shows the distance traveled by the body. AB represents distance traveled body in the time interval, and time interval is represented by OB. If AB is distance, OB is time. AB it is distance, OB is time. Speed cut barabar chasa distance traveled divided by time. What is distance here? This in figure distance is OC. What figure is distance OC? OC is equal to AB. This OC is barabar of AB is and time is OB. Go distance क्या कहते हैं AB OC AB is go distance traveled, time taken go divided by OB. AB by OB it represents the speed. Just AB divided by OB, it is known as slope of the graph line OA. Just this graph as OA through in slope could go AB divided by OB use a speed how much. It per graph istimal kare, we can use the graph to determine the speed, to calculate the speed of a body. Then we have graph of non-uniform, graph of a body moving with a non-uniform. We was uniform speed which is multiply. Which in graph of a uniform speed. Agar a body it's moving with a non-uniform speed, how its graph will look like. Is non-uniform. Agar body when sub speed is non-uniform, the graph you go time, you go x distance, you go summit amount bilkul easy. You should body get say body yet time is but you this distance cover. Yet time is but say second one, for example 1 second, 2 second, 3 second, 4 second. Yet you kormud your distance. Yet not you thoda increase gumus. Yet not abruptly vara increase gumus. Go emission akli speed ye graphic you are beat a turn keret. Inja come te gesen. Go emission speed no uniform rosa ki emu graph as a curve line as a straight line ki. तमिंग मतलब गो अगर तक कुंजे असो distance time graph did as curved line that will show the graph represents that then as the graph क्या माना your graph association uses the body pakanchi it is having a non-uniform, is moving with a non-uniform speed, or it is having a non-uniform motion. Conclusion क्या रहा है? Conclusion अमन दोनों ग्राफ में if the distance time graph of body is straight line they one अगर ये straight line this like this then मतलब गो your body is the body is moving, its speed is uniform. If the graph of the body is curved line, if it is curved line like this curved line, it can be this then the speed is non-uniform. You use graph distance time graph of uniform and non-uniform speed. When about you get another thing, the question as what the problem you can call on my number, my number. Till then, Khuda Hafiz. Thank you.